Hello and welcome to N Business. Today we have with us an entrepreneur who is into Forbes Under 30. Let's welcome the CEO and founder of Stumagz, Mr. Charan Lakkaraju. Hello sir, how are you doing? Hi. Yeah. Charan garu, angel investor, a mentor, entrepreneur. Ela undi మీ journey? అంటే I still prefer calling myself as an entrepreneur more. ఇంకా స్టూడెంట్స్ స్పేస్లో it's always good to be someone who is a community champion. That is better because we are at least creating an impact among students now. సో ఎంత అమేజింగ్గా మీరు డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో ఉన్నారు. సో చెప్పండి ఎలా ఉంది మీ Stumagz journey? So Stumagz journey is a very eventful journey అండి, because we started off with ఒక tier 2 tier 3 కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని ఒక కమ్యూనిటీ లాగా బిల్డ్ చేసి వీళ్ళకి జనరల్గా అందరు అడిగేది ఏంటంటే కోర్సెస్ లాంచ్ చేస్తారా, యూ స్టార్ట్ ఏ కోర్సెస్ కంపెనీ ఆర్ యూ సెల్ సంథింగ్. దెన్ ఐ థాట్ వై కాంట్ వి బిల్డ్ ఎ గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ ప్లాట్ఫామ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే కమ్యూనిటీ ప్లాట్ఫామ్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ ఆల్వేస్ థింక్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ దట్ స్టూడెంట్ హ్యాస్. ఒక స్టూడెంట్కి మనకి జనరల్గా 3 things ఎప్పుడు కావాలి. 1 is about knowledge, 2nd is about right network, 3rd is right opportunity. వాటి టాలెంట్కి తగిన ఆపర్చునిటీ మనం ఎందుకు ఇప్పియొద్దు అనే దానికి ఒక వేదిక లాగా వీ థాట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఇట్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత యంగ్స్టర్స్కి ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి? సో మోస్ట్లీ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే tier 1 tier 2 కాలేజెస్లో చదువుతుంటారో వీళ్ళకి రైట్ నెట్వర్క్ అనేది ఉండదు. బికాస్ దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ కకూన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. ఈ కకూన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళ క్లాస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ బియాండ్ దట్ దే డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ అదర్ నెట్వర్క్. అండ్ ఈ ఈవెంట్స్ కూడా ఏమైపోతాయంటే దే ఆర్ లిమిటెడ్ టు దేర్ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక స్టూడెంట్కి నెట్వర్క్ కన్నా ఒక నెట్వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ నెట్వర్క్ని మన ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇద్దాము, బికాజ్ వాళ్ళ టాలెంట్ని ఎగ్జిబిట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ కూడా వాళ్ళకి చాలా అవసరం ఈ రోజుల్లో. సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి, ఎందుకు అనిపించింది మీరు డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలని? బికాజ్ ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ రోజులలో వాళ్ళ కోర్సెస్ అమ్మడము ఆర్ డిఫరెంట్ సెల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా ఒక స్టూడెంట్ని కమోడిటీ లాగానే చూశారు కనుక నోబడీ సా దట్ ఒక కమ్యూనిటీని ఎందుకు బిల్డ్ చేయొద్దు అని. బికాజ్ ఐ పర్సనలీ మిస్డ్ అవుట్ ఐఐటి ఒక చిన్న కాలేజ్లో చదవడము. ఆ చదివినప్పుడు నాకు ఒక అనిపించింది ఏంటంటే ఒక ఐఐటిలో ఉన్న స్టూడెంట్కి ఒక రైట్ అల్యూమ్నై ఉన్నారు, రైట్ నెట్వర్క్ ఉంది, రైట్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ దట్ సచ్ ఎక్స్పోజర్ టు ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ tier 2 tier 3 కాలేజెస్? నా పర్సనల్ ప్రాబ్లం నుంచి వచ్చిన సొల్యూషనే Stumagz. సో ఎందుకు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నాకు ఒక స్కిల్ ఉంటుంది, ఆ స్కిల్ని ఎగ్జిబిట్ చేసి రైట్ ఆపర్చునిటీ రావడానికి దెర్ ఆర్ నో ప్లాట్ఫామ్స్ వేర్ ఐ కెన్ షోకేస్ దట్. అండ్ నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని నాకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడికి నాకు కాంటాక్ట్స్ ఉంటే నేను ఏదో చేస్తాను, లేకపోతే నాకు ఒక నెట్వర్క్ ఉంటే ఐ కెన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ దాట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటాయి కనుక ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వై కాంట్ హీ షో టు ద వరల్డ్ వాట్ హీస్ మేడ్ ఆఫ్. మీరు ఇది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? సో ఫస్ట్ బేసిక్గా వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ కమ్యూనిటీ ఇట్స్ ఎ మ్యారథాన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ డే జర్నీ వేర్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ డే. దట్స్ ద రీజన్ యూ సీ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎప్పుడైతే లింక్డ్ఇన్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ ఫేస్బుక్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఇండియా నుంచి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇవి లాంగ్ టర్మ్ జర్నీలో బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఎ వెజల్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఈజ్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్. ఈ ప్లాట్ఫామ్స్కి ఫస్ట్ థింగ్ కావాల్సింది ఏంటంటే పేషెన్స్, because lot of people don't see immediate value out of it, so you have to travel the journey with them. Second thing, capital, because you don't make revenue out of these platforms immediately. Third, manaki trust factor okati build cheyali, because more success stories in the platform, on the platform, will help lot of people to trust to utilize certain opportunity. సో స్టూడెంట్స్ మీతో డిస్కషన్ పెట్టేటప్పుడు, ఎందుకంటే మీరు మెంటర్ కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి వస్తారు, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు? సో మేజర్గా ఈరోజు ఒక 4 waysలో స్టూడెంట్స్ జనరల్గా ఉంటారండి ఒక అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ రైట్ జాబ్. వాడికి ఒక హై పెయిడ్ జాబ్ కావాలి అంటే వాడికి ఒక సర్టన్ స్కిల్ నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇఫ్ ఐ స్టడీ డిగ్రీ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, let me get a job opportunity through that. But world is not like that. It is becoming more specific. So a lot of students ask about the jobs part of it. Second thing, a lot of students want to know how to do further education or higher education. ఇప్పుడు స్టడీ అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అంటే ఒక హానెస్ట్ ఒపీనియన్ వాళ్ళకి దొరకదు.
where we have to go study, which university you have to study, which is cost effective, which country is the best. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇండివిజువల్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు కానీ ఒక కామన్ మార్కెట్ ప్లేస్ లాగా దెర్ ఈస్ నో ప్లాట్ఫామ్ వేర్ దే కెన్ గెట్ ఏ హానెస్ట్ అడ్వైస్ ఆన్ ఇట్. థర్డ్, యూపీఎస్సీ అయినా గవర్నమెంట్ గేట్ అయినా ఈజ్ అనదర్ ట్రాక్ దట్ 25% స్టూడెంట్స్ గో. ఇలా ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వాల్యూ ఉంటుందని, ఫ్రెషర్గా వెళ్తే మనకు అంత ఆపర్చునిటీ రాదని. అండ్ లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్కి అల్యూమ్నై అంత స్ట్రాంగ్ అల్యూమ్నై సివిల్ సర్వెంట్స్ ఉండరు. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్, రీసెంట్లీ వీ బ్రాట్ ఆల్ దిస్ డిఫరెంట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అండ్ డిడ్ ఎ మాక్ panel with them so that they get that right exposure. And the last track is most glamorous one. A lot of people want to become entrepreneurs now. Student entrepreneurs, మేము ఐడియా ఉంది, నాకు క్యాపిటల్ కావాలి అంటారు. కానీ ఐడియా తోటి క్యాపిటల్ రాదు, బట్ ఐడియా ఒక చిన్న వర్కింగ్ ప్రోటోటైప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ మెంటర్షిప్ అనేది లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సీక్ అడ్వైస్ నౌ. చాలామంది ఆంటర్ప్రినర్స్కి ఐడియాస్ ఉన్నాయి కానీ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, స్పెషలీ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో తెలియదు. వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు, ఎటువంటి అడ్వైస్ ఇస్తారు? సో జనరల్గా అప్పుడప్పుడు నేను అంటున్నాను, అడ్వైస్ కన్నా అడ్వైస్ తీసుకోకపోవడం అప్పుడప్పుడు బెటర్. కానీ ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గో విత్ అ రాంగర్ అడ్వైస్ వితౌట్ ఎక్స్పోజర్. ఒకరి దగ్గర నుంచి అడ్వైస్ తీసుకొని ఈజ్ నెవర్ బీన్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, బట్ సమ్ పీపుల్ గివ్ అన్ అడ్వైస్ అబౌట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. రీసెంట్లీ ఒక చిన్న టర్మ్ కాయిన్ చేసిండే. బికాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ కొడుకున్నప్పుడు జనరల్గా మిడిల్ క్లాస్ ఇండియన్ స్టూడెంట్ అని ఒక వర్డ్ రాసిండే. సో మిడిల్ క్లాస్ ఇండియన్ స్టూడెంట్లో ఎం అంటే మిడిల్ కన్నా పాటు మనీ అనే ఒక బిగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. బికాస్ ఫస్ట్ పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ మనీ దే రిక్వైర్ టు డూ ఏ ప్రోటోటైప్ ఆర్ చిన్న పైలట్ చేయడానికి, కాన్ఫిడెన్స్ చేయడానికి ఎంత మనీ కావాలి అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి. రెండోది క్లాస్ అంటే అంటే కంటెంట్. అసలు యాక్చువల్ కంటెంట్ ఏం డెలివర్ చేస్తున్నాం, ఒక ప్రోడక్ట్ తోటి రైట్ పర్సన్, నీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు, అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ కాంటెంట్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సమ్ పీపుల్, ఆర్ ఈజ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సమ్ వన్. థర్డ్ ఈజ్ ఐడెంటిటీ అనేది కరెక్ట్గా మనం ఒక బ్రాండింగ్ అనేది క్రియేట్ చేయకపోతే ఈ రోజుల్లో పీపుల్ కాంట్ ఐడెంటిఫై యూ విత్. So because let's say now we are doing this, I have a certain identity that I'm in the student space. So every entrepreneur or every brand should create a certain identity, what you want others to know you for. Because that's what an entrepreneur is always known. Last, S is a student or a success anedi kuda, it will be there if you follow all these steps. Telangana ecosystem growth of startups ela undi? This is the best golden phase అనొచ్చు మనము. ఎందుకంటే now as we are talking, we are in the world's largest incubator, and as we are talking, this was awarded as the best incubator in India also. So ఇలాంటి టైం ఏంటంటే if nobody will get back this as good time as this possible, because మనకు ఒక ఐడియా తోటి మనం వచ్చి how we can get that right network, right mentoring and funding కి యాక్సెస్ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడున్నంత బెస్ట్ టైం ఎప్పుడూ లేదు. సో how you utilize it depends on you. How you start, ఒక కిక్ స్టార్ట్ వచ్చిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ టు యాక్సలరేట్ దట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. సో కేస్ స్టడీస్ చూస్తే స్టూమాగ్స్ నుంచి బెస్ట్ కేస్ స్టడీస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఏమున్నాయి? సో లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ అనేది రెగ్యులర్గా చేస్తుంటామండి, బికాస్ వీ ఫీల్ దట్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తోటి ఈవెంట్స్ చేసినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ అప్. సో వీ హ్యావ్ వన్ గ్రేట్ సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఈవెంట్ విన్నర్స్, శాండిల్యాన్ ఉన్నారు. సో హీఈస్ అ వయలిన్ ప్లేయర్ హూ ప్లేడ్ ఫర్ బాహుబలి నౌ. He's like RRRలో ఇప్పుడు ఈ నాటు నాటు and all the songs. There's one violin player with Kiravani garu and different music directors. He won through our competition. So he was first ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు we conducted a got talent inside the platform and he was winner in it. ఇది ఒక మన కల్చరల్ సైడ్ చూసుకుంటే. ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్లో చూసుకుంటే there are a lot of companies which are going all to the level of Shark Tanks now. These are the students who participated in different competitions, who were discovered. Money events ద్వారా they were networking and going to the next level. ఏ కంపెనీస్? సో ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిక్ GHM బైక్స్ ఉంది, and Nikhil is a very fond, is like a younger brother. So lot of students వీళ్ళందరూ ఒక tier 2 tier 3 colleges, these are the role models which we try to showcase through our platform to lot of students so that they get inspired and they become entrepreneurs also in the coming days. And the third, which we always say, is like a lot of MNC companies ki ippadi varaku I didn't count exact number, but almost close to 2000 mandi varaku different job opportunities mana platform nunchi vachinayi. వీళ్ళకి జనరల్గా ఒక 3 lakhs శాలరీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక 5 to 7 lakhs శాలరీ రావడము. ఒక స్టార్టింగ్ ఏ బ్లాక్ చైన్ కంపెనీలో, క్యాటలాగ్ అనే బ్లాక్ చైన్ కంపెనీలో రీసెంట్గా ఒక 10.5 lakhs జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఒక tier 2 కాలేజ్ స్టూడెంట్కి వచ్చాయి. సో ఈ tier 2 కాలేజెస్లో ఏమవుతుంది అంటే రెగ్యులర్గా అయ్యే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లార్జర్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ పే అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఓసారి నీకు స్పెషల్ స్కిల్ సెట్ ఉందనుకోండి, అది మనం మ్యాచ్ మేకింగ్ విత్ రైట్ కంపెనీ చేసినాం అనుకోండి, there's a chance that a fresher gets a 1 lakh per month
kind of a pay also because of his skill set. Because these companies don't go to these colleges for campus placements because these are 15 number, 100 employees in number. We companies లో ఆపర్చునిటీ ఉందన్న విషయం మనము ఈ స్టూడెంట్స్కి మన ప్లాట్ఫామ్ త్రూ రీచ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఆంటర్ప్రినర్ అవ్వాలంటే స్కిల్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమైనా కోర్సెస్ చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ మీలాంటి మెంటర్స్ని వచ్చి అప్రోచ్ అవ్వాలా? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ ఇట్? I always say entrepreneurship is not taught. Entrepreneurship, what you should not do, you should learn from others. Because if you keep learning from successful stories, Kanna, I keep telling why someone became a failure. Because if you learn from a failure story, you will learn it more. ఒకసారి ఏంటంటే ఒక ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అయిండు, వాట్ ఎవర్ హీ స్పెండ్ మోర్ ఆన్ మార్కెటింగ్, ఒకసారి గైడెన్స్ తీసుకోరు, రైట్ మెంటర్స్ లేకుండా రాంగ్ మెంటర్ని చూస్ చేసేటప్పుడు కూడా డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. సో యూ షుడ్ నో. ఒకసారి అన్నీ మంచిగా చేసి ఐ కీప్ టెలింగ్ లైక్ రాంగ్ టైమింగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ దెర్ ఆర్ 4 basic principles that someone should follow. ఫస్ట్, గెట్ యువర్ ఐడియా వ్యాలిడేటెడ్. వ్యాలిడేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక హెల్త్ కేర్ ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఒక 10 మంది డాక్టర్స్ అయినా 10 మంది హాస్పిటల్స్ తోటైనా క్రాస్ చెక్ ఇట్. బికాజ్ వెదర్ దట్ ఒక పేషెంట్ తోటి ఆ డొమైన్లో ఉన్న వాళ్ళతో వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవడం, మీ డొమైన్. సెకండ్ థింగ్, రైట్ టీమ్. ఎందుకంటే ఆల్ స్కిల్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్సైడ్ యూ. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు బ్రింగ్ ఇన్ రైట్ ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్, ఒక ప్రోడక్ట్ టెక్నాలజీ పర్సన్, ఒక ఆపరేషన్స్ పర్సన్. హౌ డు యూ బిల్డ్ ఎ టీమ్? థర్డ్, ఎగ్జిక్యూషన్. హౌ డు యూ డూ ఏ మంత్లీ గోల్స్ పెట్టుకొని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇవన్నీ చేసి యూ షుడ్ బీ ఇన్ అ రైట్ టైమ్, రైట్ ప్లేస్ విత్ అ రైట్ పర్సన్. గ్రేట్, దట్ వాస్ రియలీ వండర్ఫుల్ ఆఫ్ యూ టు డిస్కస్ ఆల్ దిస్. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ స్టూమాక్కి వస్తే వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ ఏంటి? హౌ డు యూ జడ్జ్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ రియలీ గుడ్ ఫర్ మై సో we have a standard profiling where every student ఒక సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటారో దే క్రియేట్ అ స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్ విత్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. సో వన్స్ దే క్రియేట్ అ స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్ దే విల్ బీ గెటింగ్ అప్డేట్స్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ విచ్ వీ డూ. So we do community-based events, we do career-based events where they come, they network. Ilanti events lo they get chance to meet mentors and stuff. Is it free or you charge? It is free, of course. So we always feel we never charge from a student. Generally we always keep everything most or less with a nominal fee. Sometimes if it is a kind of a closed, we wanted to restrict people, we put a nominal fee. Otherwise we don't put any other fees as such. As we are growing now, we are close to 6 lakh students now. The moment when we reach 1 million students, we wanted to create a premium membership with certain features so that students are picky and they are very serious about few career paths. సో ఈ ఇంటర్వ్యూ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సక్సెస్? So I keep saying identify your own talent, and because any student don't try to just follow the trend or don't try to just follow someone. But how do you see yourself and what are you special? Because most of the time మనం ఏమనుకుంటామంటే ఒక ట్రెండింగ్లో ఒక టెక్నాలజీ ఉంది, అది నేర్చేసుకుందాము అనుకుంటాం, అలా ఒక జాబ్ వచ్చేస్తుంది అని. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ మేడ్ అప్ ఫర్ ఇట్, యూ కాంట్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కన్విక్షన్. సో ఐడెంటిఫై యువర్ ప్యాషన్, ఐడెంటిఫై యువర్ ప్రొఫెషన్. That's how you start taking one step at a time. And don't look for instant gratification and so that things will happen in a faster way. Have patience and perseverance. Things will happen at own pace. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ. సేమ్ హియర్. సో చూసారు కదా, దట్ వాస్ చరణ్ ఏమంటున్నారంటే పేషెన్స్తో మీ ఐడెంటిటీ మీరే క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. అంతేకాదు, ప్యాషన్ ఉండాలి, స్కిల్ ఉండాలి. స్కిల్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు.